second chapter revision. So second chapter ಅಲ್ಲಿ we went on to see what is called as caste system and class system in India. So ಈ caste system and class system ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ we saw that caste is basically an ascribed status, whereas class is a achieved status. Then we saw caste system is totally stratification based on the religion or birth ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Here we saw based on economic criteria. Here it is mostly religious or communal ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ this would be mostly secular. ಇದನ್ನ ನಾನೊಂದು ಏನು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಂಡೋಗಮಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್. ವೆರಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸೋಗಮಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ, ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾರಿ ಐದರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ವಿ ಮೇ ಮ್ಯಾರಿ ಸಮ್ವನ್ ಎಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್? Yes, sir. ಆರಿಜಿನಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆರಿಜಿನಲಿ ವಿ ಸಾ ದಟ್ ಪುರುಷ ಶುಕ್ಲ ಋಗ್ವೇದ 10th mandala we said that from the the mouth of or the head or mouth of Brahman, nama Brahman. Then we saw here from the shoulders Kshatriya, from the thighs the Vaishyas, and from the ear Sudras. One feet ಬಂದು Sudras ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, based on total occupation ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. We saw rules ಅಂತ ಬಂದಾಗ, so basically with respect to rules of caste system ಅಂತ ಬಂದಾಗ we saw that no interdining. Correct or not sir? ಜೊತೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Concept of purity and pollution. Purity and pollution. Concept of pollution. Caste endogamy. Correct or not sir? Stratified. And then disabilities that were imposed. Correct alva? The disabilities that was imposed on the people of lower castes by the other castes. So idunna we studied whenever when we were dealing with the caste system. Yes sir. So idu caste system alli nodidvi, origin, rules. Then we saw scheduled caste and the NCSC, NCST, what are the lower caste ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ we saw that one. Continuity and change ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ caste system ಇದು ನಾನು ಅವಾಗೆ ಹೇಳ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ caste system ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ caste system is continuing in India today in a different format. Correct or not sir? Yes sir. So it may not be that rigid today. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ರಿಜಿಡ್ ಇಲ್ಲ, but it is still followed in one or the other format. So in the form of earlier it was the caste system, today it is the gated community. Correct or not sir? Yes sir. Yes sir. So ಆವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು like different places ಅಲ್ಲಿ someone had to stay ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So Brahman had to stay in this area, Kshatriya had to stay in this area, the Sudra had to stay out of the city or villages ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Today we are doing the same thing in terms of gated community, saying that the rich folks will stay inside the gate and the other folks will stay outside the gate. Correct or not sir? Yes sir. Then class discrimination by having elite clubs. You go to any clubs in Bengaluru, elite clubs where even membership ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ 4 ವರ್ಷ ಬೇಕು. Correct or not sir? ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದು ಸರ್. So once again elite clubs ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ where the discrimination is in a different format. Correct or not sir? Yes sir. Change is being seen in terms of what ಅಂತ ಬಂದಾಗ earlier co-dining ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ co-dining ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ? ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. Or untouchability, earlier it was followed, but today if I'm traveling in bus or train, can I follow that untouchability or I have to sit with everybody and go normally? ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾ ಪಂಚಾಯತ್, ದಿಸ್ ಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಇದು, ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಕಾ ಪಂಚಾಯತ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಆ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. So basically whenever an intercaste marriage etc ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, so they will decide how much punishment should be given and what kind of punishment should be given to whom ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So they will do that thing, they will impose all the ಏನಂತಾರೆ immoral unethical punishments on the women or on their family. Say for example intercaste marriage ಇಬ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡೋದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿರೋ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೋ or whoever is staying in that village ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡಿಯೋದು, or like 500 beatings ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. So these kind of things they are doing even today. See ka panchayat. Correct or not sir? Yes sir. So continuity nu ide, change ide. How continuity? In one or the other way we are following the same thing. Change slowly, yes it is happening, but it will take some time. Correct or not sir? Yes sir. Yes sir. So this is what we saw with respect to continuity and change sir.